గౌరవించాలి అన్నది సహజ ఆధారంగా వస్తున్న నిర్ణయం. అందరినీ గౌరవించాలన్నది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నిర్ణయం? ఇట్ ఈస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్. బట్ పెద్దల్నే గౌరవిస్తున్నాం అనడము మాన్యతల ఆధారంగా సమస్య. పెద్దల్నే గౌరవించడం అనము మన మాన్యతల ఆధారంగా వస్తున్న సమస్య. ఎలా అంటే So everybody should respect me unconditionally as I am, but I will respect others with conditions. What is this? అర్థమైంది కదా. నౌ ఇప్పుడు ఏమైందంటే అందరికీ రెస్పెక్ట్ కావాలి, అందుకని అందరూ పెద్దవాళ్ళు అవ్వాలనుకుంటున్నారు. అందరికీ రెస్పెక్ట్ కావాలి. యూ కెనాట్ డినై రెస్పెక్ట్. ఓకే, రెస్పెక్ట్ డినయల్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ బిగ్ థింగ్. ఓకే, అందరూ పెద్దవాళ్ళు అవ్వాలనుకుంటున్నారు, రైట్. సో ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ రెస్పెక్టింగ్ ఎవ్రీబడి అరౌండ్ మీ unconditionally, okay, unconditionally, I am not telling go and touch everybody's feet, no. Every స్థాయికి ఏ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలో that we can decide easily. And if we start giving respect to everybody around us, whatever post they are in, whatever position they are in, whatever age they may be in, whether that person is housekeeping, sweeper, janitor or director, no issue. I am treating everybody with respect. That's it. I have created harmony around me. That is what is respect. Otherwise what? Age difference is called generation gap. Gender difference, there is a big fight. Race, there is a big fight these days. And physical strength యొక్క outcome ఏంటి తెలుసా? అంటే differentiation on physical strength, outcome is what? కత్తి, gun, missile, nuclear bomb. That is where we have reached right now. Okay, when the other person is physically weak but want to win, what they will do? They will take the help of a weapon. That's all. That is there. So now gross misunderstanding of a human being is equal to body. ఈ మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నప్పుడే ఈ డిఫరెన్సెస్ కనిపిస్తాయి. 4 ఏంటి? హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బాడీ, సెంటరింగ్ హియర్ కనిపిస్తాయి. While what is the reality? Human being is coexistence of self and body. It is not only body. Okay, so if we can make this understand in our generation, next generation, then things will get settled. That is one aspect. Now let me go to the other aspect. Physical facilities. భౌతిక సౌకర్యాలు. ఈ భౌతిక సౌకర్యాలు సమకూర్చుకోవడానికి 2 దారులు. ఏంటి? డబ్బు, పోస్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఫిజికల్ ఫెసిలిటీ ఎక్కువ ఉండడం మంచిదా, తక్కువ ఉండడం మంచిదా, కావాల్సినంత ఉండడం మంచిదా? కావాల్సినంత ఉండడం అనేది నాలెడ్జ్ ఆధారంగా జరుగుతుంది, అంతే, రైట్. సో ఈ పోస్ట్ అండ్ వెల్త్ ఉన్నాయి చూడండి, దీస్ క్రియేట్ ప్రాబ్లమ్స్. నౌ లెట్ us టేక్ పోస్ట్. మనిషికి రెస్పెక్ట్ ఉండాలా, పోస్ట్కి రెస్పెక్ట్ ఉండాలా? ఇప్పుడు దేనికి రెస్పెక్ట్ ఉంది? అందుకని అందరికీ పోస్టులు కావాలి. అర్థమైంది కదా? పోస్టులు అందరికి కావాలి. ఎందుకు కావాలంటే అది. సో పోస్ట్ బట్టి రెస్పెక్ట్ వస్తుంది కాబట్టి, అధికారాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి అది కావాలి. లేదు మనిషికే ఉంది అంటే దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వాట్ అ పర్సన్ ఇన్ పోస్ట్ ఈస్ గెటింగ్. ఓకే, దెన్ నా ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎన్ని పోస్టులు ఉంటాయండి? ఎన్ని పోస్టులు ఉంటాయి? రైట్. ఈ మామూలు చైర్స్ అంటే ఎన్నన్నా వేయచ్చు ఈ చైర్స్, బట్ నిజంగా చైర్స్ అంటాం చూడండి, అది ఎన్ని చైర్స్ ఉంటాయి? ఓకే, సో దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లం. సో ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చిందంటే దెర్ ఈస్ ఎ ఫియర్ ఇన్సైడ్ అస్. ఫియర్ ఉందండి. ఫియర్, చాలా భయాలు ఉన్నాయి మన లోపల. ఓకే, సో ఈ 3 రకాల భయాలు అంటారు వాటిని. మొదటిది ప్రకృతి భయము. ప్రకృతి వల్ల వచ్చే భయము. రెండవది పాశవిక భయము, జంతువుల వల్ల వచ్చే భయము. మూడవది అమానవీయత భయము. ప్రకృతి భయము, పాశవిక భయము, అమానవీయత భయము. ఓకే, సో ఈ ప్రకృతి భయం చూడండి, ఇప్పుడు బయట ఎంత పెద్దగా వర్షాలు పడ్డా సరే, ఏమైనా సరే మనం కంఫర్టబుల్ గా ఉంటున్నాం ఆ రూమ్లలో. వీఆర్ కంట్రోలింగ్ టెంపరేచర్, వెదర్, ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ కంఫర్టబుల్. దట్ మీన్స్ ప్రకృతి భయాన్ని దాదాపు జయించాం.
రెండవది పాశవిక భయము, జంతువుల వల్ల వచ్చే భయం. ఇప్పుడు జంతువులు మనం చూసి భయపడుతున్నాయా, మనం జంతువులు చూసి భయపడుతున్నామా? ఇది రెండవది. ఓకే, పాశవిక భయము. మూడవది అమానవీయత భయం. ఓకే, అమానవీయత భయం. సో ఇప్పుడున్న భయాలలో అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఏ భయం ఉంది? అమానవీయత భయం. సో ఈ అమానవీయత భయం ఎలా వచ్చిందండి? ఇన్హ్యూమానిటీ. అమానవీయత భయము అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఈ ల్యాక్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వల్ల, ఈ అమానవీయత భయం వల్ల 4 సబ్ భయాలు వచ్చాయి, సబ్ సెక్షన్స్. దీని సబ్ సెక్షన్ ఏంటి? మొదటిది ప్రాణ భయము, పదవి భయము, మాన భయము, ధన భయము. 4. ప్రాణ భయము, పదవి భయము, మాన భయము, ధన భయము. Right? 4 fears are there. And these things are driving us. ప్రాణ భయము. ప్రాణ భయం ఎప్పుడు పోతుంది? We understand this. ఈ కోఎగ్జిస్టెన్స్ అర్థమయ్యేంత వరకు, ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యేంత వరకు ప్రాణ భయం వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. నంబర్ 1. మాన భయము. మాన భయం అంటే ఏంటి? పేరు ప్రతిష్ట. మాన భయం, మనిషి దానికి చాలా విలువిస్తున్నాడు, చూసుకోండి మీరు కావాలంటే. రైట్, మాన భయం ఏంటంటే ఇజ్జత్ కా సవాల్ అంటాం చూడండి, ఇది మాన భయం. ఓకే, పదవి భయం. పదవి భయం ఏంటి? పదవి తగ్గితే రెస్పెక్ట్ ఉండదు, రెస్పెక్ట్ కావాలి, అందుకని దానికే అతుక్కొని కూర్చోవాలి ఫెవికాల్ వేసి. దట్ ఈస్ అనదర్ వన్. మాన భయము, పదవి భయము. ధన భయము ఈస్ we are habituated for some amount of sensual gratification. ధనం లేకపోతే అది తగ్గిపోతుంది. దట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్. ఇవన్నీ పోవాలంటే మర్చిపోయినా పోవు సార్, ఇవి మర్చిపోయినా పోవు. వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాల్యూస్. వాట్ ఆర్ హ్యూమన్ వాల్యూస్? అంతే. సో దిస్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్, వెల్త్ అండ్ పోస్ట్. సో గ్రాస్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ in this is physical facility is equal to happiness. Well, what is the reality? Happiness is being in a state of harmony. Definition of happiness idandi. If I am being in a state of my harmony, then that is called happiness. If I am forced to be in the disharmonious state, that is unhappiness. Being in a state of happiness, harmony is happiness. Forced to be in the state of disharmony is unhappiness. Okay. So now disharmony lo మనం కావాలనే ఉంటామా, లేకపోతే ఎవరైనా ఫోర్స్ చేస్తే వెళ్తామా అందులో? ఎంతమంది డిస్హార్మనీలో ఉండాలనుకుంటున్నారండి? నోబడి. గివెన్ ఎ ఛాన్స్, వాట్ యు వాంట్, హార్మనీ ఆర్ డిస్హార్మనీ? హార్మనీ. నౌ వాట్ ఈస్ హార్మనీ? No, what is harmony means this: when expectations are according to thoughts, when thoughts are according to desires, when desires are tested by understanding and according to realization, this is called harmony. ఈ హార్మనీ అనేది మన లోపల నాట్. అందుకనే ఇది జరగడానికే ప్రక్రియ ఎడ్యుకేషన్. దీనికి ఈ జరగడానికే దాని ప్రక్రియనే ఎడ్యుకేషన్ అంటామండి. ఇప్పుడు ఏమైందంటే వీ హ్యావ్ గాన్ far away from this. Except this, we are giving many other things. This is important. The moment this is placed, then all other things will fall in place. If this is not placed, everything will become out of place. Okay, everything will become out of place. That is what is the problem. Now third one, beliefs, manyatalu, isms, sects and suchana, information. These are all manyatalu. Now every information, whatever information is available, written piece of information, person told, we need to test place, proposal, check whether it is naturally acceptable to you or not, check whether it will lead to mutual happiness or not. Okay, so these two things are must for any information. When these two things are happening, then only it will become my realization. When these two things are not happening, it will never become my realization. It cannot become realization. Okay. So this happens, then only it flows all. Otherwise, and then I start feeling that yes, this is good, that is good, that is good, all that. But finally, when we start doing it, it will not be good. Okay. It will not be good. So that is an issue, major issue.
So gross misunderstanding in this is if precondition of the other matches with my preconditioning, then the other is like me. If precondition of the other person matches with, then I feel the other is like me. If it doesn't match, then there is a conflict. So that is a problem. So now what we do is every preconditions అయితే మ్యాచ్ అవుతున్నాయి వాళ్ళందరూ ఒక గ్రూప్ లో ఉంటారు, ఎవరు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి వాళ్ళు ఇంకో గ్రూప్ లో ఉంటారు, వీళ్ళు వాళ్ళని నెగటివ్ అనుకుంటారు. సో ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి ఎవరు కరెక్ట్? The problem is at least one should have right understanding in that, otherwise there is a very very difficult journey. Okay, all these చేయండి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా. Respect cannot be based on these things. Respect the other person is like me, feeling that is respect, and then you can see they are very similar to me. We are checking on the level of competence. On the basis of right evaluation of our mutual competence, I recognize our complementarity. If the other has more understanding, he is more responsible than me, I am committed to understand from the other. ఎదుటి మనిషి, if other person is having more understanding, I take help from the other person. If I have more understanding, then I provide help to the other person. That is the minimum thing for respect. That. Okay, this. So right evaluation, over evaluation, under evaluation. Right evaluation, you can see self confidence. Right evaluation about me. Over evaluation about me is ego. Under evaluation about me is depression. I am evaluating myself rightly, then it is called self confidence. I am over evaluating myself, that is, and I am under evaluating myself, that is depression. Okay, so if I am having self confidence, self referential, then I will have definite conduct. This ego, other is reference, indefinite conduct. Depression, the other is reference, indefinite conduct. So where do we want to be? Definite conduct or indefinite conduct? Sir, mobile. Okay, Ali? Yeah. Next, third value. So listen please. Third value is snehamu andi. Third value is snehamu. We call that as affection. Affection, snehamu. స్నేహానికి డెఫినేషన్ చెప్తున్నాను. Yeah. Accepting, feeling of being related to other person is స్నేహము. Affection, స్నేహానికి మీనింగ్ affection అండి. Feeling of being related to the other person, that is called స్నేహము. Okay. When I feel related to the other person, then only I fulfill. If I don't feel related to other person, there is no question of fulfillment. So ఈ స్నేహము, before I discuss, sir చెప్పండి సార్. Mobile, sir, please switch off your mobile phones or put in silent mode. This is me, and this one again I am giving a smaller circle, and this is bigger circle. This bigger circle is circle of my concern. Okay, right. ఒకరితో బాగుంటున్నారా, కొంతమందితో మంచిగా ఉండాలనుకుంటున్నారా, అందరితో బాగుండాలనుకుంటున్నారా? అందరితో, అంతకంటే తక్కువలో పని జరగదు. ఈ అందరితో బాగుండాలని కన్సర్న్, దట్ ఈస్ సర్కిల్ ఆఫ్ కన్సర్న్. అందరూ ఎంతమంది ప్రపంచంలో అందరూ, ఆల్ దిస్, దట్ ఈస్ సర్కిల్ ఆఫ్ కన్సర్న్. దిస్ ఈస్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఎంతమంది ఉండగలుగుతున్నాం అనేది సర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్.
ఎంతమందితో ఉండాలనుకుంటున్నాం అనేది సర్కిల్ ఆఫ్ రెండు ఉన్నాయండి. ఓకే, రెండు. సో స్నేహం, అఫెక్షన్, ఓకే, దట్ ఈస్ దిస్ వన్. ఫీలింగ్ ఆఫ్ బీయింగ్ రిలేటెడ్ టు people surrounding me, that is circle of feeling, that is called concern. Actual meaning of prema antadandi, I am feeling related to every person, that is called love. Okay, right, that is called love is okay. So this what like loves means feels related to everybody, so then we call he has love for everybody. So that is love. Love is this. So complete value, trust is a foundation value. So snehamu ante feeling of being related to another person who is surrounding me. Idin antamandi, samparkamu antam, ante the people with whom contact, I am in contact. Now if I know these values, I live these values, fulfill these values with the other person. This is the third one. Now fourth and fifth, let me discuss. Mamata and Vatsalyamu. These are very important items again. Mamata and Vatsalyamu. Okay, Mamata ante meaning ఏంటంటే నాకు సంబంధించిన వాళ్ళకి ఆర్ మనుషులకి భౌతిక సౌకర్యాలు సమకూర్చడాన్ని మమత అంటాం. Providing physical facilities to my relatives, that is called mamata. Relatives means my son, my father, all anybody who is along with me, వాళ్ళకి భౌతిక సౌకర్యాలు సమకూర్చడాన్ని మమత అంటామండి. మమత అంటే అది. ఈ మధ్య అంటే ఇప్పుడు చూస్తే కనుక మమత అనేది ఓవర్ఫ్లో అయిపోతుంది ఇంట్లలో, చాలా ఓవర్ఫ్లో అయిపోతుంది. ఏ రకంగా ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది? చాక్లెట్ అడిగితే డబ్బా కొనిచ్చేసాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓవర్ఫ్లో ఆఫ్ మమత. ఓకే, బిస్కెట్ అడిగితే డబ్బా కొనిచ్చేసాం. అడిగితే ఆ వస్తువు కొనిచ్చేస్తున్నాం. దాన్నే ఓవర్ఫ్లో ఆఫ్ మమత. మమత ఈస్ దట్. సో ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది ఇంట్లలో? ప్రాబ్లం ఎక్కడ అంటే వాత్సల్యంలో ప్రాబ్లం ఉంది. మమతలో ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది, బట్ వాత్సల్యంలో ప్రాబ్లం ఉంది. యాక్చువల్గా మనం వి యూజ్ దిస్ ప్రేమ అనే వర్డ్ మోర్ క్యాజువల్ వే, బట్ యాక్చువల్ మీనింగ్ ఈస్ వేర్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ లాకింగ్, ఇట్ ఈస్ లాకింగ్ ఇన్ వాత్సల్యము. మమత వాత్సల్యంలో, మమత అనేది భౌతిక సౌకర్యాలు సమకూర్చడాన్ని మమత అంటాము. భౌతిక సౌకర్యాలు కాకుండా ఏదైనా ఇస్తాం చూడండి, దాన్ని వాత్సల్యం అంటాం. అయితే వాత్సల్యము అనేది రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్, మమత అనేది బాడీ. ఓకే, మమత రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ, అగైన్ మై ఓన్ స్టడీయింగ్ ఇన్ 5th క్లాస్. ఓకే, సో వాళ్ళ పేర్లు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. సో మమతా వాత్సల్యానికి డిఫరెన్స్ నేను ఐఎమ్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్. సో ఐఎమ్ ఇన్ సమ్ కమిటీస్ ఎట్ నేషనల్ లెవెల్ అండ్ ఆల్సో ఎట్ స్టేట్ లెవెల్. సో మీరు ఎన్డిఎంఏ అని వినుంటారు కదండి, నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ. ఓకే, అనదర్ థింగ్ ఇస్ దేర్ ఇస్ ఏ ఓకే, పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్, కిడ్స్. సో ఢిల్లీ వెళ్తున్నాను, ఎప్పుడు వస్తారండి అన్నది అంటే డిస్కషన్. వెళ్తున్నాను, ఓకే జాగ్రత్త చెప్పా, రియల్ ఇన్సిడెంట్ ఇది. తర్వాత ఐ టోల్డ్ ద సేమ్ థింగ్ టు కిడ్స్. ఓకే, చిన్నవాడు చిన్నగా ఉన్నాడు అప్పుడు. సో పెద్దవాడు సో మా పెద్ద అబ్బాయికి చెప్పాను, ఢిల్లీ వెళ్తున్నాను రా. కాదు అంత తొందర కాదు. సో ఎందుకు వెళ్తున్నావు అని, మీటింగ్ ఉందిరా అన్నాను.
ఏం మీటింగ్ ఉంది అని అడిగాడు. అంటే ఎన్డిఎంఏ మీటింగ్ ఉందిరా. ఎన్డిఎంఏ అంటే ఏంటి అని అడిగాడు. ఎన్డిఎంఏ అంటే ఐ టోల్డ్ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ. దెన్ హీ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్. సో జనరల్గా ఇలాంటివి అడుగుతున్నప్పుడు కొంచెం వీ గెట్ ఇరిటేటెడ్, సో మెనీ థింగ్స్ హ్యాపెన్. సో ఇలాంటి కన్వర్జేషన్ ఎంటర్టైన్ చేయకపోవచ్చు. సో దిస్ క్వశ్చన్ మై సన్ వాజ్ ఆస్కింగ్. ఓకే, ఐ టెల్ యూ సమ్ కనెక్టెడ్ ఎగ్జాంపుల్. సో మై సన్ వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ యూకేజీ, ఇక్కడ కేంద్రీయ విద్యాలయం ఉంది, ముందు దాన్ని క్యాంపస్ స్కూల్ అనేవాళ్ళు ఇక్కడ మన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో. అయితే దాంట్లో చదువుతున్నాడండి వాడు. యూకేజీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ టీచర్ అడ్రస్ నేర్చుకొని రమ్మని చెప్పింది. ఓకే, మా ఇంటి అడ్రస్ క్వార్టర్ నెంబర్ 4 IIIT క్యాంపస్ గచ్చిబౌలి హైదరాబాద్. ఇది మా ఇంటి అడ్రస్. సో మై సన్ వాస్ ట్రైంగ్ టు మెమరైజ్ ఇట్. ఓకే, సో మెమరైజింగ్ ఇట్. నెంబర్ 4 గచ్చిబౌలి హైదరాబాద్ IIIT. సో నేను మా పిలిచి ఐ రోట్ లైక్ దిస్, గణేష్ క్వార్టర్ నెంబర్ 4 ఎక్కడ ఉంది రా. సో ఐ డ్రాన్ వన్ మోర్ సర్కిల్. గచ్చిబౌలి ఉంది. గచ్చిబౌలి ఎక్కడ ఉంది అంటే హైదరాబాద్ లో ఉంది. then he understood the sequence. Quarter number so ఏదో ఒకటి ఇది అంటారు చూడండి మన దగ్గర ఇస్తేసి కత్తుకోవడం అంటారు. సో ఏదో ఒక టైంలో నేను చెప్పేసి అంతా నేను చెప్పాను కావచ్చాను. సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఇంట్లో ఎలా జరుగుతుందంటే మా అబ్బాయి రాశాడు అడ్రస్, వాడికి అడ్రస్ రాయడంలో సరిగా రాయలేదు, తక్కువ మార్కులు వచ్చాయనుకోండి, 10కి 2 వచ్చాయనుకోండి, వైఫ్ ఏమంటుంది, అబ్బా చూడరా నాన్న ఎంత బాగా చెప్పాడు. ఓకే, ఇదే డిస్రెస్పెక్ట్ అంటే ఫ్యామిలీలో ఇలాంటి ఉండకూడదు. సో దెన్ ఇప్పుడు ఈ వర్క్ షాప్ వల్ల ఏదో మ్యాజిక్ జరగదు. ఇది కనుక కంటెంట్ మనకు అర్థమవుతూ ఉంటే కొంచెం అంటే మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ మనము అంటే ఏమంటారు, we start focusing on these minute details and slowly life starts changing. The life, it will not change drastically like you see in movies. So what you see in movies is everything happens at the end, marriage of hero and heroine. But in real life it starts after. So you know all this. Okay, anyway. Now my son was running here and there by telling address. But 5 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చి నాన్న హైదరాబాద్ ఎక్కడ ఉంది అని అడిగాడు. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ అట్ దట్ టైం. దెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కడ ఉంది, ఇండియాలో ఉంది. ఇండియా ఎక్కడ ఉంది, వరల్డ్ లో ఉంది. వరల్డ్ ఎక్కడ ఉంది. సో మీనింగ్ ఏంటంటే ఎవ్రీ చైల్డ్ వాంట్స్ టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎవ్రీ చైల్డ్ వాంట్స్ టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ వాంట్స్ టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. So putting them in that direction is called Vatsalyam. That is the requirement of self. Vatsalyam is requirement of self. Mamata is requirement of body. అందుకు తెలుసుకోవడానికి మా అబ్బాయి నన్ను అడుగుతున్నాడు ఎన్డీఎంఏ ఎందుకు అంటే 81. అయితే వెరీ క్విక్లీ ఐ చేంజ్ దట్ కన్వర్సేషన్ ఇంటూ వాట్, నేను జీన్స్ కొనుక్కొస్తాను ఢిల్లీ నుంచి అని చెప్పాను. కన్వర్సేషన్ ఎండ్ అయిపోయింది కదా అక్కడ. అంటే ఎంత పెద్ద అంటే అగైన్ ఇట్ ఈస్ అ డ్యామేజింగ్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ వాడికి ఎక్కడైతే వాత్సల్యం అవసరం ఉందో దాన్ని నేను మమతతో రిప్లేస్ చేశాను.
చెడిపోతున్నాడు, టీవీ చూసి చెడిపోతున్నాడు. అలాంటిది ఏమీ లేదు, మనం చూస్తే మ్యాక్సిమం చెడిపోయింది. మనం పిల్లలతో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నామో దాన్ని బట్టి ఎవ్రీథింగ్ డిసైడ్స్. సో వాట్ ఎవర్ ఐటమ్ ఈస్ దేర్, ఓకే, అవుట్ సైడ్ ఆర్ ఇన్సైడ్, ఆర్ యూజింగ్ దట్ టు కిడ్స్. Every item, whether it is TV, whether it is mobile, refrigerator, whether it is anything, computer, all, our duty is to explain them what is right utilization, that's all. Okay, it is not that removing that. Okay, if you are incapable of explaining it, then it is better to remove it, that's all. But you cannot hide technology from kids right now, because there will be huge disparity in what is happening in society, what is happening at your place. So now what we need to do is మన పరిధిలో ఏమేమైతే ఇవ్వగలుగుతామో అవన్నీ ఇచ్చి దాని సదుపయోగం ఏంటో అనేది చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. సో అది వాత్సల్యం అండి. అయితే వాత్సల్యం లోపించింది అనుకోండి ఇంట్లలో, వాత్సల్యం లోపించిన పిల్లలు వ్యసనాలకు అలవాటు పడతారు. వ్యసనాలకు అలవాటు పడడానికి కారణమే వాత్సల్యంలో లోపం ఇంట్లలో. అందరూ పడరండి అలా. వి ఫీల్ దట్ కల్చర్ ఇలా అయిపోయింది, ఇది ఇలా అయిపోయింది, అలాంటిది ఏమీ లేదు. దెర్ ఆర్ still large number of children who are not getting into this kind of pressures. Okay, so ee bad habits ani atlantivani. So please see whether vatsalyam is there in your family or not. Ipudu family discussion అని చాలా దారుణంగా అయిపోయింది. ఏంటంటే పిల్లలు తల్లిదండ్రులు డిస్కషన్ లో ఏముంటాయి క్వశ్చన్స్ చూడండి. ఓకే, ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు, ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి, ఈసారన్న ర్యాంక్ వస్తుందా, ఫీజు ఎప్పుడు కట్టాలి, దీని తర్వాత ఇంకేమున్నాయి డిస్కషన్. సో చాలా నరకం అయిపోయిందండి, చాలా నరకం అయిపోయింది. సీ దట్ యు ఆర్ డిస్కసింగ్ స్మాల్ థింగ్స్ ఆఫ్ డైలీ యాక్టివిటీస్. ఈవెన్ విత్ కాలేజ్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. ఓకే, లెట్ us go into their life, what is happening in their life. So if kids start sharing with us what is happening in their life, then we can help them. If they stopped sharing anything, that means what, already full stop పెట్టేశారు, మా లైఫ్ మేము చూసుకుంటాం, మీరు ఓవర్ అనేది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ జనరేషన్ గ్యాప్. వి డోంట్ హ్యావ్ టు ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ దట్. ఓకే, ముందు ఏమైందంటే పిల్లలకి కేజీ టు పీజీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉందండి. ఇప్పుడు అలాంటిది లేదు, క్రెడిల్ టు గ్రేవ్ అనేది ఉంది. అంటే ఏంటి, పిల్లలు ఎందుకు కావాలి అని అంటే ఉన్నారు అని చెప్పుకోవడానికి అంతే. రైట్, ఇట్ ఈస్ a CV item. Two kids are there, one kid is there, but how much we are participating in their upbringing, don't know. Okay, so I have money, I am paying money. Right, in our own institute sometimes 200 మంది పిల్లలు జాయిన్ అయితే ఒక 4-5 పిల్లలు they perform badly. They are very high rankers. Okay, 10th class 92-93%, intermediate 95%, got very good score, JEE, joined institute. ఓకే, అందరూ బాగానే చేశారు. కొంతమంది పిల్లలు దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ వెల్. సో తెలియలేని పిల్లలు అలాంటిది కాదు. సో అలాంటి పిల్లలు ఒక 4-5 ఉంటే ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏంటంటే ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అని ఒకటి ఉందండి మా దగ్గర. అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ బ్యాడ్లీ వీ వాంట్ టు హెల్ప్ దెమ్, అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ వెల్ సో దే విల్ గో అవుట్. సో ఈ ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అనేది ఒక సెమిస్టర్ ఉంటుంది. సో నేను ఇంకా 2-3 ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ వీ హెల్ప్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ వీ వాంట్ టు డిస్కస్ విత్ దెమ్ వాట్ ఆర్ దేర్ ఇష్యూస్. అయితే అలాంటి పిల్లలు ఒకవేళ వచ్చినప్పుడు నేను ఫస్ట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్తో మాట్లాడాలని ట్రై చేస్తాను. ఐ లాస్ట్ దెమ్ ప్లీజ్ ఆస్క్ యువర్ పేరెంట్స్ టు కమ్ అని. ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచే పిలుస్తాం వాళ్ళని. సో వాళ్ళు వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత పేరెంట్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, మేము ఏమేం చేయలేదండి మా పిల్లలకి అంట. నేను మళ్ళీ ఏం చేశారండి, మేము చాలా చేశామండి అంటే అది ఏం చేశారండి. ఓకే, ఏం చేశారు, దే హ్యావ్ గివెన్ ఎవ్రీ కంఫర్ట్ టు చైల్డ్, ఆల్ ద కంఫర్ట్. వేర్ దే ఆర్ ల్యాకింగ్, వాత్సల్యం. సో పిల్లలు ఇలాంటి డేంజర్ జోన్కి వెళ్ళేంత వరకు పేరెంట్స్కి తెలియట్లేదు. సో లెట్ దిస్ నాట్ హ్యాపెన్. దీస్ డేస్ చిల్డ్రన్ ఆర్ హ్యావింగ్ గ్రేట్ ఎనర్జీస్ అండ్ గ్రేట్ ఏమంటారు పొటెన్షియల్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ల్యాకింగ్. సో డైరెక్షన్ ఇవ్వాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మన మీదనే ఉంది. వెన్ వీ నో వాట్ ఈస్ రైట్ డైరెక్షన్ వీ కెన్ ఈజీలీ గివ్ రైట్ డైరెక్షన్. అదర్వైజ్ దెన్ issues will stand and issues will go in such a wrong direction where we cannot solve. That is a problem. Guidance. Yeah, let us English little.
లేదు సార్, యాక్చువల్గా let me just frankly tell you, let us retain this వాత్సల్యము. ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, if you find any other equivalent you replace it, there is no issue. Okay, if you find any other equivalent word, good word, replace it, but don't change this ఏమంటారు తెలుగులో వచ్చిన పదాలు ఉన్నాయి చూడండి, అవి మార్చకండి. ఎందుకంటే చాలా అంటే ఏమంటారు డెఫినెట్ మీనింగ్ ఉన్న పదాలు ఇవన్నీ ఒక్క రోజులో వచ్చిన పదాలు కాదు సార్ ఇవి. ఓకే, ఇట్స్ లాంగ్ టైం. సంస్కృతం అండి సార్, సంస్కృత్. యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ టు సీ దట్ తెలుగు హ్యాస్ ఎంబైబ్డ్ మ్యాక్సిమం సంస్కృత్. మ్యాక్సిమం దగ్గర 60% సంస్కృతం తెలుగులో. ఓకే, వెన్ యూ గో టు రూట్ వర్డ్స్, ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే వాత్సల్యంలో వత్స్ అంటే ద వన్ హూ ఫాలోస్. సో అది అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇంకా లేదు, ఇంకా ఇది మార్చాల్సిన అవసరం లేదు, లెట్ us go ahead. ఇంగ్లీష్లో ఏదన్నా ఉంటే లెట్ us do it. ఇంకోటి వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు సార్, వర్డ్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్. మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ వర్డ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సేమ్ మీనింగ్, there is no problem. ఓకే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ దిస్. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదండి, చాక్ పీస్. మీరు ఏమన్నా అనండి, వస్తువు మారుతుందా? ఎప్పుడైతే మనం పిల్లల్ని వస్తువు దగ్గరికి తీసుకొస్తామో, ఏ పదాలన్నా వాడండి, నో ప్రాబ్లం. వస్తువు దగ్గరికి తీసుకురండి వాళ్ళని. వస్తువు చాలా ఇంపార్టెంట్. వస్తువు అంటే గుర్తొచ్చింది, ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. ఇది కనిపిస్తుందా అండి? ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? 3 things ఆర్ దేర్ అండి. మొదటిది దీన్ని డేటా అంటాం, డేటా. ఓకే, రెండవది ఇన్ఫర్మేషన్, మూడవది నాలెడ్జ్. డేటా, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్, దీస్ 3 things ఆర్ దేర్. సో డేటా అంటే XY KPU Z whatever I wrote, some alphabets I wrote, this is data. ఈ డేటాలో మీనింగ్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, తెలియదు. ఇట్స్ సింప్లీ డేటా. బట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇట్స్ లైక్ దిస్, BIRD అని రాశాను, బర్డ్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా లేదా ఇందులో? ఉంది కదా. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది? ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి ఇందులో? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎప్పుడైతే మనం మీనింగ్ అంటామో, దట్ ఈజ్ వన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ రియాలిటీ. రియాలిటీలో లేనిది ఏ దానికి మీనింగ్ ఉండదండి. రియాలిటీలో ఉంటేనే మీనింగ్ ఉంటుంది, లేకపోతే మీనింగ్ లేదు. బర్డ్ అనే దానికి మీనింగ్ ఉంది కదా, ఉందా లేదా? ఉంది. సో బర్డ్ అగైన్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ ఓన్లీ. ఓకే, వాట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ నాలెడ్జ్. సో నాలెడ్జ్ మీన్స్ ద రియల్ బర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాలెడ్జ్. This is knowledge. Data, information and knowledge. మనం చెప్తాం చూడండి, చదువు చెప్తాం కదా, అది ఇక్కడ వరకు రావాలి. ఇక్కడ వరకు వస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ఇన్ స్టూడెంట్. అది ఇక్కడే ఆగిపోయింది అనుకోండి, then it creates problem. Student gets confused with words only. Then students think that there are more and more words, more and more theorems.